Some Perspective is Special Live show. Today we are going to discuss one of the most important topics right now in the country, and that is the root causes of unrest in Jiravang Hill Tracks, history, politics, and July uprising. Dear audience, ladies and gentlemen, thanks for joining this very session, and I hope that you are going to enjoy this very session because we are going to provide some clues and information that will give you a clear idea about the root causes of unrest in Jiravang Hill Tracks. And for discussing about this very topic, today we have invited one of the most prominent speaker of this very topic, Mr. Anwar Hussain, Advocate, Supreme Court of Bangladesh. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I'm doing all right, thank you. Uh, Welcome to the Perspective Special Live Show. You know, today we're going to discuss one of the most important topics, and that is the root causes of unrest in Jiravang Hill Tracks, and its history and political issues and July uprising. All these things are connected with this very issue, so we're going to cover all these issues at the same time. Now, I'd like to ask you the first question. That is, when you talk about the hill tracks, we generally imagine a land of peace, tranquility, and nature. But in reality, it is probably the most important and vulnerable places of the country. So, what do you imagine when you think about the hill tracks? All right, thank you. First of all, I want to thank your Perspective team for arranging this program today and have the opportunity to discuss this issue, important issue for our country right now. The question what you asked me, the present scenario of the hill tracks is really this is a place heaven life, but the insurgency is common affairs, everyday affairs there. So we, the people living in Bangladesh and who have minimum knowledge about the hill tracks, mainly three districts, Khalgachuri, Rangamati, and Bandarbun, we know that there are many unwanted situations, unwanted occurrences are happening every day. What is things to be concerned for every cautious citizen, every concerned citizen of Bangladesh. Okay. So we cannot say that this is a place of tranquility, place of peace only. Definitely, this is a place of peace and happiness. If you go there to visit the place, your mind will be refreshed, you'll be recharged, and you'll come afresh. But the situation is, you cannot go there, you cannot even visit the place without the protection of the army or police. So you can imagine what the real scenario in Jiravang Hill Tracks. So I think there was a clear question about security, I think. So what are the problems actually? Most of the people don't know about the problem because they're amazed by the beauty of that area, most of the people of our country. So let's talk about the problem from the very beginning. How hill tracks became the part of Bangladesh, and what was the political position in 1947 and 1971? All right, this is an important question. Before answering this question, All right. I want to tell you that the viewers of this program today, majority are waiting here who are interested to listen to us is Bengali people who residing in hill tracks, and also our younger brothers who are concerned about the hill tracks. So sometimes we can convey our message in Bengali as well. Sure, no problem. So the thing is, what we are telling today about the background, historical background. Sometimes people say that since 1971, three districts are included with Bangladesh. Okay. This is not right because, these three districts, if I start from if I start it from Polashi, Okay. the Polashi war, after Polashi, when Nawab Siraj-ud-Dowla defeated, after his defeat, the Nawab Mir Qasim, he ceded the area under a secret treaty to the East India Company. Okay. Three districts, mainly it was Bardhaman, Medinipur, and Chittagong.
And Chittagong was an administrative unit, and they later on they appointed you can see if you explore the history of Chittagong district, you will see that the British regime they appointed deputy commissioner, administrator, and they also after that they passed the 1900 regulation, CHT regulation. This is known as CHT regulation. যেটাকে আমরা বলি 1900 সালের রেগুলেশন, যেটার উপর based on that regulation, the ethnic minority people of Chittagong Hill district they still fighting against Bangladesh. So আমি যেটা আপনাকে বলেছি যে যখন নবাব মীর কাসিম যখন এটাকে করে দিলেন, প্রত্যর্পণ করলেন বা তাদেরকে গোপন চুক্তির ভিত্তিতে হস্তান্তর করলেন, তারপর কি হলো, তারপর এটা 1947 পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ করলো ব্রিটিশ রেজিম। 47 when India got independence, তখন ইন্ডিপেন্ডেন্স হওয়ার পর এই অংশটা the Chakma tribes they wanted to include the area with India, but the Bomang circle and Bomang people, the Bomang tribe wanted to include the area of Myanmar. But luckily, because of it was merged with Bangladesh, merged with Chittagong, almost the culture Bengali like, এবং এটাকে তারা মনে করলো যে it is beneficial, congenial for the people to be included with Pakistan. পাকিস্তানের সাথে ইনক্লুডেড হলো। সাবসিকুয়েন্টলি যখন পাকিস্তানের সাথে ছিল, এখানে তাদেরকে 1956 যে কনস্টিটিউশন অ্যাডপ্ট করা হলো পাকিস্তানে, তাদেরকে স্পেশাল রাইট দেওয়া হলো, স্পেশাল রিকগনিশন দেওয়া হলো। আফটার দ্যাট 1962 তেও তাদেরকে সিএইচটি এরিয়াকে তাদেরকে স্পেশাল এরিয়া হিসেবে রিকগনাইজ করা হলো। But the discontentment was arise at the time of like 1960 when Kaptai rubber dam was built at the time. Many of the people, including Bengali people, তারা ওখান থেকে বাস্তুচ্যুত হন। তখন তারা যেভাবে চেয়েছিল যে তাদেরকে কম্পেনসেশন করা হবে, বাট তারা বলছে যে তাদেরকে টোটালি কম্পেনসেট করা হয়নি। বাট আই পার্সোনালি নো মেনি পিপল, বেঙ্গলি পিপল, তারাও কম্পেনসেশন পায়নি। তারা পরে ওই রাঙ্গামাটি ছেড়ে, কাপ্তাই রাবার ড্যাম এলাকা ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায়, 3 জেলার বিভিন্ন জায়গায় তারা পরে ভারতবর্ষে স্থাপন করেছে। সো দিস ইজ দ্য হিস্টরি। এবং আফটার দ্যাট যখন আফটার লিবারেশন ওয়ার 9 months-এর আমাদের যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হলো 1971-এ বাংলাদেশ গট ইন্ডিপেন্ডেন্স, তখন ওরা এই 3টা ডিস্ট্রিক্ট সাবসিকুয়েন্টলি আমাদের সাথে আসলো, বাংলাদেশের সাথে আসলো। আপনি জানেন নিশ্চয়ই, মেনি পিপল দেশের সবাই জানে, যখন 72-এর সংবিধান অ্যাডপ্ট করা হলো, 72 সংবিধান যেটাকে বলি, সেখানে যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ছিল, সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। সো এট দ্যাট টাইম মিস্টার এম.এন. লারমা, তাদের যে জাতির তারা বলছে তাদের জাতীয় ঐক্যমত্য নেতা, আপনি জানবেন সন্তু লারমা যিনি আছেন, ওনার ভাই, উনি ছিলেন পার্লামেন্ট মেম্বার। তো বিং দ্য পার্লামেন্ট মেম্বার, উনি এই বেঙ্গলি ন্যাশনালিজমকে তিনি খুব বেশি অপোজ করলেন, অ্যাজ ওয়েল এজ অন্যরাও অপোজ করলেন। তো পরবর্তীতে তো আপনি জানেন যে এটাকে বঙ্গবন্ধু তাদেরকে একটা শব্দ বলেছিলেন যে তোমরা সবাই বাঙালি হয়ে যাবে, এটা থেকে তাদের একটা আনরেস্ট শুরু হলো। সেই আনরেস্টটা পরপর বিভিন্ন সময় তাদের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। সাবসিকুয়েন্টলি মিস্টার এম.এন. লারমা 1972-তে শান্তি বাহিনী গঠন করেন, যেটাকে একটা মিলিশিয়া উইং, তারা ছিল একটা আর্ম ফোর্সেসের মতো, যারা আর্মিকে তারা কাউন্টার করে। So this was the history of our sort of thing and our... Thank you. But yeah, I think we have got the clues of this very history. Now, you have already talked about this, but I think they claim that they're the indigenous people, and Bengali was never the part of that area. But we know that this region was a part of Arakan, Mughal, and Muslim Subha, Mangala district. So, what is the truth? Bengali is of origin or ethnic sects from historical perspective? Well, first of all, I want to ask you a question against question. That is, if you see India, there are a lot of indigenous people in India. Right. But did India recognize their people as indigenous? Can you tell me? No, not yet. Because India is a country
they signed the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, 2007, and they also signed the ILO Convention 1007. Still, being the signatory of the convention, both convention, India treating all people as the Indian people, As in, that we all are Indians. right. So there's the issue, number one. Number two, in a case in the USA, the case is Reed versus Reed, the Chief Justice of America, Mr. Berger, who affirms that there is no indigenous, only equal protection clause or equal protection for every people can protect the rights, dignity of every people of them. So what I mentioned here, USA and India, they didn't, still today, they didn't term as indigenous. Many people, many ethnic minority people are living in both US and India. So this is my first thing. Another thing, what you mentioned here as the history. পার্বত্য চট্টগ্রাম এটা অংশ ছিল কার? এটা ছিল সোবে বাংলার অংশ ছিল। আমি আরো আগের হিস্ট্রিতে যেতে পারতাম, আমি যাইনি কেন, আমি শুরু করেছি হলো পলাশীর যুদ্ধ থেকে। এর আগে এটা অংশ ছিল এখানকার, এদের সাথেই ছিল। প্রথম কথা হলো আইএলও কনভেনশন যেটা বলছে, যে আইএলও কনভেনশন কি বলছে, যে কারা আদিবাসী। আদিবাসীদের ব্যাপারে আমি যদি আর্টিকেল 1-এ যাই, আর্টিকেল 1 বলছে আদিবাসী কারা, যে those people who at the time of conquest or colonization, যে কনকোয়েস্ট থেকে এই ভূমি যখন তৈরি হয়েছে বা এই ভূমিতে যখন প্রথম বসবাস শুরু হয়েছে তখন থেকে তারা ছিল কিনা। আমরা জানি আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে there are 13 tribes or maybe this is more, 13 or 14 tribes, tribal people, ethnic minorities people living there. এরা, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এরা শুরু থেকে ভূমিপুত্র হিসেবে এখানে বসবাস করেছে কিনা। This is the answer is clearly no. আমার যে প্রশ্নটা, তারা এসেছে কেউ আরাকান থেকে, কেউ এসেছে কম্বোডিয়া থেকে, আরাকান মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশে, কেউ এসেছে ত্রিপুরা থেকে, কেউ এসেছে বিভিন্ন অঞ্চল। সো তারা এসেছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়েছিল, অথবা তারা ভিকটিম হয়েছে, ভিকটিম অফ, তারা রায়টের শিকার হয়েছিল, তারপর তারা এখানে এসেছে। সো আমরা আজকে পর্যন্ত কেন বলতে পারছি না, this is after 53 years of independence of Bangladesh, আমরা আজকে পর্যন্ত কেন বলতে পারছি না যে there is no indigenous, only we all are Bangladesh, like is India. Right. So this is my second point, what I tell you. And another thing is, বাংলাদেশে যদি আমি বলতে হয় যে বাংলাদেশের আদিবাসী, no one, only Bangladeshi, Bangali people হচ্ছে আদিবাসী। আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি। Thank you. Now, you already have told about this, but I want to know about this, that is it a right or wrong decision? That we know that Constitutional Assembly proposed Bengali nationalism and ethnic sects would have to accept Bengali nationalism that we have already offered, but Emil Narma boycotted Constitutional Assembly. Now, then we have Singh Shanti Bahini in Hiltrax. Do you think that it's a wrong decision? Definitely it is. Mr. Emil Lerma was the parliamentarian, and definitely he loved his people. But love cannot create any anarchy against the majority people of the country. So by forming Shanti Bahini in March 1972, Mr. Lerma started a war against Bangladesh. Definitely, ঠিক আছে, পরে আমরা বাংলাদেশ যেটা করেছি 1997 ডিসেম্বর 2-তে বাংলাদেশ পিস অ্যাকর্ড করেছে, শান্তি চুক্তি করেছে। বাট আই স্টিল কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট দ্য পিস অ্যাকর্ড, বিকজ পিস অ্যাকর্ড যেটা হয়েছে, আমাদের শান্তি চুক্তি যেটা হয়েছে, শান্তি চুক্তিটা ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রপারলি করা হয়েছিল কিনা। কারণ শান্তি চুক্তিতে এক জায়গায় বলা আছে, এটা হচ্ছে আপনার, ইফ আই টেল ইউ দ্য প্রিয়াম্বলে বলা আছে যে to preserve and respect the rights of all citizens of Bangladesh and their development. শুরুতে বলা আছে keeping full and firm confidence in the sovereignty and integrity of Bangladesh. এই প্রত্যেকটা কমিটমেন্ট থেকে, ট্রিটির প্রভিশন থেকে তারা সরে গেছে। তো যে শান্তি বাহিনী তারা করেছে, সেই শান্তি বাহিনী আমাদের দেশের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সেই শান্তি বাহিনী পিপলকে মেরেছে, বিভিন্ন ঘটনা করেছে, একসাথে 34 কাঠুরিয়া পরিবারকে মেরেছে, একসাথে নানান পিপলকে।
আমরা ছোটবেলায় আপনার মনে আছে না? আমরা ছোটবেলায় দেখেছি ভয়েস অফ আমেরিকার নিউজ থেকে শুনতাম যে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এতজন বাঙালি পরিবারকে মারা হয়েছে, এতজন বাঙালিকে মারা হয়েছে। এটাও শুনেছি যে এথনিক মাইনরিটি পিপলরা মরেছে। এই যে ইয়েটা মানে এই প্রবলেমটা শুরু করেছে এটা হচ্ছে বাই ক্রিয়েটিং শান্তি। সো অধিকার আদায়ের জন্য খালি সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করতে হবে দ্যাটস নট নেসেসারি, বিকজ উনি তো পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন। উনি একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন রাষ্ট্রের সাথে উনি লড়তে পারলেন? So I think there could be a political path also they could follow it. Yeah, that's the reality, but he could take more steps. Thank you. Now we know that about 26,000 families have been settled at the regime of President Ziaur Rahman, and I think minorities call them settler Bengali have come to that point again. So do you agree with this claim? And was it the first time Bengali had been settled there, or was there any political reason or political interest behind their settlement? This is an important question because this question related to the to our entity, to our stakeholding, to our participation in the hill districts, right? Namely Khabichui and Mountain Maldives. Maybe you know, at the time of independence of Bangladesh, 1971, in 3 districts, there are more than 7% Bengali people. So you cannot say that it was only start. All right. Some historians তারা রিসার্চ করেছে যে আরো 200 বছর 300 বছর আগে ওখানে বাঙালি ছিল। So আজকে এই লাইভ প্রোগ্রামে I cannot show my viewers যে there are many resources যে শুধুমাত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ওখানে people দেখে নিয়ে গেছেন, সেটলার দেখে নিয়ে গেছেন। By another point, what you ask me, settler যে শব্দটা তারা ইউজ করছে, this is just a narrative. Okay. Narrative to victimize the country, to finger out the country that the country decided wrongly. But reality is different. Because after 71, যখন বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ওনার কাছে এমএল লালমা সহ সার্কেল চিফরা দেখা করতে আসলেন। উনি রাইটলি রংলি বলে ফেললেন যে তোমরা সবাই বাঙালি হয়ে যাও। তারা একটা ডিসকন্টেনমেন্ট শুরু করলেন। ওই ডিসকন্টেনমেন্টের পরবর্তীতে তাদের সাথে নানানভাবে কথাবার্তা শুরু করলেন। পরবর্তীতে আপনি যখন ফ্যামিলি অ্যাসাসিনেশন হলো 1975 15 আগস্টে যখন ঘটলো, এরপর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হলেন। উনি আসার পরে উনি একটা ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করলেন 3 সার্কেল চিফের সাথে। তারা যদিও তারা রাজা বলছে, বাট আই ডোন্ট নো আন্ডার হোয়াট অথরিটি দে আর defined as king. That's right. So তাদের সাথে একটা গুড রিলেশনশিপ তৈরি করলেন। উনি পার্সোনালি ভিজিটে যেতেন, কারণ আপনি জানেন যে 1971 এ উনি একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ওনার সেক্টর কোনটা ছিল আপনি জানেন তো নিশ্চয়ই? ওনার সেক্টর ছিল চিটাগং এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। তো being the sector commander of Chittagong and including hill tracts, he knows and he knew every pros and cons of the hill. So how to deal with them? Yeah. ওনার সময়ে উনি কনসেন্ট নিয়েছেন। He took consent, proper consent from circle chief, from the leaders, যে আপনারা এখানে যারা থাকেন তাদের সাথে বাঙালি পিপল যদি মিলেমিশে থাকেন, বাঙালি কম আছে আরো আসলে মিলেমিশে থাকলে কি হবে? তারা কনসেন্ট দিয়েছে, উনি 26,000 পরিবারকে ওখানে সেটেল করলেন। This was the decision of the state. Being the president of the state, Mr. Ziaur Rahman took the decision. This was a bold decision. এবং রাষ্ট্রের সাথে উনি যে ভালো সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন, উনি 26,000 পরিবারকে 3 জেলাতে উনি ডিভাইড করে দিলেন। তারপর এভাবে চলতে থাকলো। তো এটা কিন্তু মানে ইউ ক্যান সে যে বিং এ লয়ার হোয়াট আই ক্যান সে ইউ যে এই যাদেরকে সেটেল করলেন তারা হয়তো বিভিন্ন জায়গাতে নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে, তারা বস্তিতে থাকতেন, অথবা তারা কোনো কারণে দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন। তাদেরকে 5 একর জায়গার একটা খাস জমি তাদেরকে বরাদ্দ দিয়েছেন, সাথে তাদেরকে একটা রেশন কার্ড দিয়েছেন। This is as a right. Being the citizen, being the countryman, this what they got from the state. This is as a right, not the kindness. Right. So রাষ্ট্র কি ডিসিশন নিয়েছে, তাদেরকে আজকে সেটলার বলে এই ন্যারেটিভ দিয়ে তাদেরকে ভিক্টিমাইজ করা। না আপনি জানবেন হয়তো মেবি এই যে যারা সেটলার যাদেরকে বলছে, তাদেরকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শুরু করলেন। আমি পরে আসছি এরপরে কিভাবে এভলিউশনটা হয়েছে, এরপরে কিভাবে ক্রনোলজিক্যালি আরো বেড়েছে। উনি দেওয়ার পরে
ওই সেটেলারদের, ওই লোকাল সেটেলারদের অ্যাটলিস্ট থার্ড জেনারেশন পর্যন্ত আজকের দিন পর্যন্ত চলে এসেছে, যাদের ছেলেরা ওখানে বড় হয়েছে, ছেলেরা কাজ করেছে, ছেলেরা চাকরিজীবী হয়েছে, বিসিএস ক্যাডার হয়েছে, সাংবাদিক হয়েছে, লয়ার হয়েছে, মেনি মোর থিংস। তারা রেমিটেন্স যোদ্ধা হয়েছে। এই দেশ গঠনে তাদের তো ভূমিকা আছে। তারা যখন অ্যাটলিস্ট বেশি বড় উদাহরণ না নিয়ে তারা যদি মিডল ইস্টে একটা দেশে গিয়েও টাকা পাঠায়, সেই টাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিল্ড আপ হয়নি, একটা বিল্ডিং সেখানে হয়নি, একটা বিজনেস সেখানে স্টাবলিশ হয়নি। ওই সেটেলারদের কেউ যদি ওই রাস্তার পুনর্গঠনে কাজ করে, একটা ইট বসিয়ে থাকে, সেখানে তার কন্ট্রিবিউশন ছিল না। আজকে মোর দেন 53% অফ পিপল আর বাংলাদেশ, সরি বেঙ্গলি, ইন থ্রি হিলডিক্স অ্যাকুমুলেটেড যদি আপনি হিসাব করেন, 53%-এর বেশি বাংলাদেশি মানুষকে আজকে বলা হচ্ছে সেটেলার থেকে ইয়ে করতে হবে, মানে রিমুভ করতে হবে। ইজ ইট প্রাগমেটিক? এটা পাগলের প্রভাব। এটা কি সম্ভব? এটা হচ্ছে রাষ্ট্রকে বিপদে ফেলার জন্য বহিঃশক্তির একটা ষড়যন্ত্রে আমার যারা আছেন তারা একটা ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছে, নাথিং এলস। তো আমি আপনাকে একটা বিষয় যদি একটু বলি যে মানে পরে পরবর্তীতে কিভাবে এটাকে আরো কন্টিনিউ করি। যখন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন ইয়ে করলেন, যখন শহীদ হলেন, তারপর হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করলেন, ওনার সময় উনি আবার অনেককে ওখানে সেটেল করেছে। কারণ একটা রাষ্ট্র ক্যান টেক দ্য ডিসিশন ইউনানিমাসলি, দিস ইজ দ্য স্টেট হু ক্যান টেক ডিসিশন ওভার এনি সাবজেক্ট ম্যাটার, যে রাষ্ট্র কাকে কোথায় সেটেল করবে, রাষ্ট্র কাকে কোথায় পাঠাবে, কাকে কোথায় বসতি স্থাপনের অধিকার দেবে, দিস ইজ দ্য আপ টু স্টেট। আমি যদি আপনাকে আমাদের সংবিধানের 36টা একটু বলি, ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট 36-এ আমাদের সংবিধান বলছে যে এভরি সিটিজেন shall have the right to move freely throughout Bangladesh. Not only move, but সংবিধান বলছে to reside and settle. To reside and settle in any place they are in and to leave and re-enter Bangladesh. আমাদের বাংলাদেশ সংবিধানের পাশাপাশি, আর্টিকেল 36-এর পাশাপাশি ইন্ডিয়ান সংবিধানে আছে আর্টিকেল 19। আর্টিকেল 19 বলছে সেম প্রভিশন, কেউ যদি ত্রিপুরা রাজ্যে থাকে সে গিয়ে কর্ণাটকে বসবাস করবে, বাড়ি কিনবে কর্ণাটকে থাকে। কেউ আছে নো ইস্যু, কেউ আছে পশ্চিমবঙ্গে, সে কি মহারাষ্ট্রে বাড়ি করবে, নো ইস্যু। ইভেন আমি আপনাকে যদি বলি, আমরা আমাদের অনেক লয়ের, ইন্টারন্যাশনাল লয়ের একটা সোর্স বলি, যেটাকে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস, ইউডিএইচ এর যেটাকে বলি, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র যেটাকে বলি, এটা আর্টিকেল 13 বলছে সেম প্রভিশন, everyone has the right to leave any country including his own and to return to his country. Article 13(1) বলছে freedom of movement and residence within the borders of each state. রাষ্ট্র যেখানে খুশি সেখানে বসবাস করে। সো আজকে যেটা বলা হচ্ছে, should not be defined as a different term, settlers. They have Definitely. right to be there. ডেফিনেটলি। কেন আজকে আপনি ঢাকায় থাকছেন বলে, সাপোজ আপনি হয়তো পঞ্চগড়ের একজন মানুষ, আপনি কেন কাগজে বাড়ি করতে পারবেন না? ওয়াই? দিস ইজ ডিসক্রিমিনেশন। মানে এক দেশে দুই আইন কি হতে পারে? এটা ডেফিনেটলি ইট শুড নট বি। এবং এখানে পলিটিক্যাল রিজন তো আছেই। পলিটিক্যাল রিজন আপনি জানেন যে আমরা তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ, এখানে এই দেশে আমাদের যে 3 পার্বত্য জেলা, তার পাশে আছে মিয়ানমার, তার পাশে আছে ইন্ডিয়া। সো এখানকার এই অঞ্চলে, নিয়ে একটা জিওপলিটিক্যাল ইস্যু তো আছে। একজন সচেতন নাগরিক মাত্রই he or she knows what the geopolitical conspiracy in our country, specifically the three heritage districts. All right, so thank you. I think one more idea that they have about this is ethnic minorities claim that they live in a military rules as a setup in a small camps everywhere of the hill tracts, which hamper their everyday lives and their natural equilibrium. And many of them want to remove all armies from the region. And many do not have problem with the presence of military. Now, and basically they want that even many do not have relation with militant groups. So what is the reality and how this problem could be solved? This is a better question, because everywhere in the world where the ethnic minority people from Bangladesh living, even studying or even visiting, they everyone telling this narrative. This is very much destructive for our reputation. One thing I can say, what is our army is reputed
for their patriotism. এই পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন জিয়াউর রহমান, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন উনি পিপলদেরকে নেওয়া শুরু করলেন, উনি ডেভেলপমেন্টও শুরু করলেন। আজকে যেভাবে করে রাস্তাঘাট আছে, আপনি জানবেন এক সময় রাস্তাঘাটগুলো ছিল অনেক দূরে ঘুরে ঘুরে, সেই পথটুকু কমিয়ে মানে যেটা সময় লাগতো 5 ঘন্টা সেটা হয়ে গেছে এখন 1.5 hours। এই যে ব্যাপক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ইভেন আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিজেরা কাঁধে করে মালামাল বহন করে ব্রিজ বানিয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানিয়েছে। আমাদের সংবিধান যে তাদের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ না, এটার প্রমাণ হচ্ছে যে ওখানে আপনি গেলে দেখবেন যে আমাদের স্ট্রাকচার, সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, তাদের যে পিপলরা, তারা যারা আছে, তারা ডক্টর হয়েছে, তারা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, হচ্ছে, They all have rights to become. এভরিথিং। আমি আপনাকে যদি আবারও একটু মনে করিয়ে দিই, ইউনাইটেড নেশনস ডিক্লারেশন অন দ্য রাইটস অফ ইন্ডিজিনাস পিপল যে রাইটসগুলোর কথা বলেছে, মেজরিটি তারা বিলং করছে। সুতরাং এটাকে দিয়ে তাদেরকে ডিফাইন করা দরকার নেই, বিকজ দে আর এন্টাইটেলড, দে আর হ্যাভিং অল দ্য রাইটস। তো এখানে আমি যেটা বলছি, আপনাকে আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা যদি ইফ আই মেক ক্লিয়ার ইউ, যে তারা যে বলছে যে আর্মিকে রিমুভ করতে হবে, আর্মিকে কিন্তু 1997 শান্তি চুক্তির পরে করা হয়েছে, অনেক নিয়ে আসা হয়েছে, বিশেষ করে লাস্ট রেজিমে শেখ হাসিনা সরকার অনেককে নিয়ে আসছে। দেখুন, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ওখানে যারা মিলিটারি গ্রুপ আছে, 4টা গ্রুপে তারা বিভক্ত। এভরি ইয়ার 500 crore বাংলাদেশি টাকা তারা চাঁদা আদায় করে থাকে। একটা মানুষ রিসেন্টলি, একজন ব্রিগেডিয়ার ছিলেন মনীষ দেওয়ান চাকমা, ওনার একটা বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে। উনি বলেছেন যে কলা বিক্রি করতে গেলেও মানুষকে চাঁদা দিতে হয়। দুটো মুরগি বিক্রি করতে গেলে টাকা দিতে হয়। এই টাকা কি শুধু বাঙালি দিচ্ছে? না, ট্রাইবাল পিপলরাও দিচ্ছে। তো এই মানে ট্রাইবাল গ্রুপরা, আপনারা দেখে থাকবেন পত্রিকা মিডিয়াতে এটা ব্যাপকভাবে আসে, ট্রাইবাল গ্রুপ এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে মেরে ফেলছে, বাড়িতে এসে তারা গুলি করে মেরে ফেলছে, কোথাও বসে খেলছে সেখানে মেরে ফেলছে। তাহলে এটাকে আর্মিকে যদি নিয়ে আসা হয়, এটাকে কিভাবে করে প্রোটেক্ট করবেন? নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে, এখানে 13টা যে উপজাতীয় গ্রুপ আছে, তার মধ্যে চাকমা যারা আছে তারা একটু মোর এম্পাওয়ার, বিকজ তারা এডুকেশনে, অর্থবিত্তে তারা কালচারালি এগিয়ে আছে। অন্য যারা আছে তাদের অধিকারের কথা কেউ বলেন, তারা কিন্তু অপ্রেসড। রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন, যেমন আমি আমার পাত্র বা পাত্রী পছন্দ করব, মেয়ের জন্য হাজবেন্ড পছন্দ করব, বোনের জন্য হাজবেন্ড পছন্দ করব, অন্য এথনিক মাইনরিটির কেউ তাদের ইচ্ছে মতো পছন্দ করতে পারে। সাপোজ আমি যদি আপনাকে উদাহরণ দিই, আমরা ইকুয়ালিটির প্রশ্নে যদি আসি, একটা বম মেয়ে অথবা একটা মোরং মেয়ে যদি একটা বাঙালি ছেলেকে পছন্দ করে, তাকে মেরে ফেলা ওই এলাকায় সে থাকতে পারবে। এটা তার অধিকার, সে কাকে পছন্দ করবে। এটা যদি মেজরিটি অ্যাটেইন করা কোনো একটা মেয়ে বা ছেলে যদি কাউকে বিয়ে করে, তাকে কেন লাগে থাকতে হবে? So the definition of freedom should be defined in different way. Yeah. So আমি যেটা বলছি যে আমাদের, তারা বলছে যে তারা আর্মি শাসিত অঞ্চলে আছে। আজকে পর্যন্ত যদি আপনি আগামীকাল বা নেক্সট উইকে বা নেক্সট মান্থে যদি আপনি সাজেক যেতে চান, আর্মিদের প্রোটেকশন নিয়ে যেতে হবে। আর্মিদের প্রোটেকশন নিয়ে কেন সাজেক যেতে হয়? কেন তাহলে তোমরা এখনো পর্যন্ত মানে এই বিষয়টুকু নিশ্চিত করতে পারবে? ডেফিনেটলি অনেক মানুষ গুমের শিকার হয়েছে ওখানে। আই পার্সোনালি অ্যাজ ফার আই আই কনসার্ন যে ওখানে গুম হয়েছে, ওই ব্যক্তিকে ফেরত পাওয়া যায়নি। লাস্ট 6 মান্থ আগে একটা ছেলে গুম হয়েছে, পরে এমপি সাহেব পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার যিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন, ওনার সরাসরি হস্তক্ষেপে, ওনার সরাসরি সহযোগিতায় পরে ওই ছেলেকে অনেকদিন করে উদ্ধার করতে হয়েছে, অনেক টাকা মুক্তিপণ দিতে হবে। সো মকারি। সো আজকে তারা যে বলছে যে আমাদের আর্মিকে রিমুভ করতে হবে, আর্মি যখন ওখানকার কোনো জরুরি অবস্থায় কোনো বিপদে ত্রাণ বিতরণ করে, আর্মি যখন তাদেরকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করে, তখন তো তারা একটা বলে না। আর্মি যখন স্কুল চালায়, ওখানে তাদের স্টুডেন্টরা পড়ে, ওই স্কুলে ভালো রেজাল্ট করে এসে মেডিকেলে ভর্তি হয়, ডাক্তার হয়, ওই স্কুল থেকে কলেজ থেকে পাশ করে তারা যখন অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডি করতে যায় স্কলারশিপ নিয়ে, লাস্টের বেনিফিট নিয়ে, তখন তো আর্মিকে তারা বলে না যে আর্মিকে রিমুভ করো। তারা যখন এসে এখানে মেজর জেনারেল হচ্ছে, তখন তো তারা বলে না যে আর্মিকে রিমুভ করো। তাদের সন্তানরা এখানে আর্মি, it may not be the demand of 13 tribes, maybe only one tribe or 2 tribes. This is the reality. Because they want to lead all the tribes. Definitely, because আমাদের আর্মি সারা পৃথিবীতে প্রফেশনালিজমের দিক থেকে,
is one of the most reputed army in the world. Right. সো এটাকে বিতর্কিত করার জন্য এই নেগেটিভ তারা সাজিয়েছে যে আর্মিকে রিমুভ করতে হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোনো আর্মি মেম্বার যদি কোনো একটা মেয়েকে সাপোজ একটা হিনাস ক্রাইম করে, করতেই পারে বিং অ্যাজ আ হিউম্যান বিং, হিনাস ক্রাইম করলে তার আর্মি একটা আছে, তার হায়ার অথরিটি আছে, সেখানে আপনি ইন রাইটিং ইয়ে করবেন, জুডিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন চাইবেন, কোর্ট আছে, কোর্টে মামলা করবেন। আপনাদের তো ভয়েস আছেই, আপনাদের জন্য তো একটু কথা বলা যায়। বাঙালি পিপলদের বরং অধিকার নেই। এই শান্তি চুক্তির ফলে যেটা হয়েছে, বাঙালি পিপলরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক তাদেরকে করা দিস ইজ দ্য পিস অ্যাকর্ড। ফর দিস অ্যাকর্ড আমাদের বাঙালি পিপল যারা আছে মোর দেন 53% তাদেরকে ওখানে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদায় ফেলে রাখা হয়েছে। অথচ তারা সমস্ত বেনিফিট নিয়ে, তারা যখন বেনিফিট পাচ্ছে তখন তারা আরো বলছে যে আমাদেরকে আরো বেনিফিট দেবে। ওয়াই? বিকজ তারা আলটিমেটলি তাদের টার্গেটটা কি? তাদের টার্গেট হচ্ছে এই নেগেটিভগুলো একটা একটা করে সেটেল করে তারা চায় এখানে স্বায়ত্ত শাসন, তারা চায় স্বাধীনতা, যেটা এগেইনস্ট দ্য সভরেনিটি, এগেইনস্ট আওয়ার ডিটারমিনেশন, এগেইনস্ট দ্য স্টেট পলিসি। Thank you. Now, I'd like to come to that point basically again. Ethnic minorities won the recognition of aborigine or right to self-determination that you have talked about already. But there is another concept, and that is territorial integrity. And right to self-determination is a concept of decolonization. Do you think right to self-determination of ethnic minorities is relevant in the context of Bangladesh? This is a very critical question. Mhm. So I need to address the question very carefully. So first of all, I want to show you the United Nations Declaration, what I mentioned you previously a couple of times. Declaration on the rights of indigenous people, which has been adopted in 13th September 2007. Yeah. Firstly, I want to mention here Article 4. Okay, I can start from the preamble. The preamble says, can I read the relevant portion? Okay. The preamble says, convenes that control by indigenous peoples over developments affecting them and their lands, territories, and resources will enable them to maintain and strengthen their institutions, cultures, and traditions, and to promote their development in accordance with their aspirations and needs. এখানে বলা হচ্ছে যে তারা যা চাইবে, যেভাবে চাইবে, যা করতে চাইবে, তাদের অ্যাসপিরেশনটাকে, তাদের নিডসটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্র চাইলে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে পারবে। অথচ তারা কিন্তু বসবাস করছে রাষ্ট্রের বেনিফিট নিয়ে, তারা বসবাস করছে রাষ্ট্রের পাসপোর্ট নিয়ে, রাষ্ট্রের ন্যাশনাল আইডি কার্ড নিয়ে, তারা বসবাস করছে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে, তারা চাকরি নিচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে, মেডিকেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারা রাষ্ট্রের কোটায় ভর্তি হচ্ছে। এখানে বলছে, এই কনভেনশনে বলছে যে তারা সবকিছু করবে ইয়ে হলো। এবার এই নেগেটিভটা আমি কেন জাতিসংঘের এই কনভেনশনকে মেনশন করছি? বিকজ অফ এই নেগেটিভ যেটা তাদের একটু সেলফ ডিটারমিনেশন যে কথাটা বলছে অ্যাফিমেন্টারি পিপলদের জন্য, এটা কিন্তু ওখান থেকে তারা ইয়ে করেছে, সোর্সটা তারা পেয়েছে। আর্টিকেল 4 এখানে বলছে যে they have the full right to autonomy or self-government in matters relating to internal and local affairs. This is also challenging or competing to our sovereignty. So I want to take you to another article. This is Article 25. Article 25 বলছে, এটা একটা শুভঙ্করের ফাঁকি। এখানে বলছে traditionally owned and otherwise occupied and used lands, territories, waters, and coastal seas and other resources. যেগুলো বললাম সেগুলো তাদের পারমিশন ছাড়া, কনসেন্ট ছাড়া রাষ্ট্র চাইলে টেক ওভার করতে পারবে না। So this is also affecting our sovereignty. Article 26 বলছে indigenous people have the right to the lands, territories, and resources. Suppose কোনো একটা পাহাড়ে একটা গোল্ড মাইন পাওয়া গেল, রাষ্ট্র তাদের পারমিশন ছাড়া they're gonna take it, which they have traditionally owned. So what traditionally owned? কারণ প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে তারা এখানে বসবাস করেনি। বাঙালিরা এখানে আদিবাসী পিপল, বাঙালিরা হচ্ছে আদিবাসী রাষ্ট্র। তো তারা যখন এখানে সহাবস্থান করছে, তারা সহমর্মিতার কথা বলছে না, তারা সহাবস্থানের কথা বলছে না, তারা শান্তিপূর্ণ অবস্থানের কথা বলছে না, তারা সহনশীলতার কথা বলছে না, তারা বলছে তাদের অধিকারটুকু কিভাবে করে কেড়ে নিতে হবে রাষ্ট্র থেকে। সো আপনার যে কোশ্চেনটা আপনি করেছেন সেখানে দিস ইজ জাস্ট এ ন্যারেটিভ টু গো টুয়ার্ডস
So this narrative cannot be believed and cannot be tolerated and trusted. One more thing that I'd like to, because there is a confusion arising again of your discussion, and I think it's very clear right now that if there are some militant groups who want to establish a Jammu land in Chittagong Hill Tracts, and Bukit National Front and some other groups are working to separate hill tracts from Bangladesh. I think it's very clear right now in the country. And is it possible that insertion of the terms aborigine is a primary step to make the hill tracts? Definitely it is, because they are culturally so advanced. So তাদেরকে যারা বুদ্ধি পরামর্শ দেয়, সুপারভিশন যাদের তারা চলছে, তারা নিশ্চয়ই তাদেরকে এটা বলেছে যে তোমরা ইন্ডিজিনাস দিয়ে শুরু করো, তারপর রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন, রাইট টু অটোনমি, অ্যান্ড দেন ফাইনাল গেম তারা করে দেবে। Thank you, sir. And we have observed also that recently Chittagong Hill Tracts has been unrest for many reasons after July uprising. Yes, maybe it has come to a discussion overall in the country after July uprising. And what's the political climax of such unrest in that region? And do you think the activists of fallen government would have, active participation from behind to instigate the situation, or does it have any other intention or any other groups? I can clearly say yes, because I don't know about this issue. And another thing is, I don't have any data evidences to claiming that the last regime's people, army people, are behind this unrest. But I can say every changes of regime, the tribal people, ethnic minority people do such unrest, do such things. They also get advantage from each and every government. Yeah, because if you explore the history, history says so. Because যখন গভর্নমেন্টটা এভরি গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়, তারা তখন একটা ভ্যাকুয়াম পায়, ওই ভ্যাকুয়ামে তারা এরকম কাজ শুরু করে থাকে। এটা হিস্ট্রি বলে। কারণ তখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটু অপারেশনাল কম হয়, তখন তারা একটু ভ্যাকুয়াম পায়, ওই ভ্যাকুয়ামে তাদের হয়তো একটা উদ্দেশ্য থাকে, তাদের যারা মদত দেয়, to give them motivation, money and resources, তারা হয়তো তাদেরকে বলে এটা করার জন্য। আর সামটাইমস দে অলসো ডু ইট তারা যে আছে তাদের জানান দেওয়ার জন্য। আরেকটা বিষয় হয়তো maybe you are well aware, the rivalry group, the military group of UPDF, Sanskar, and some other groups who have lethal weapons, who have rocket launcher. This is really damaging, horrible, and this is a great challenge to our country and sovereignty, and also these challenges are facing by our army, because army cannot take gross action against them. তারা আমি তখন চিন্তা করি যে যখন কোনো একটা অ্যাকশনে যাবে, অপারেশনে যাবে, তখন সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর্মি তখন সে করতে পারে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কিন্তু আমরা এভরিওয়ান নোজ, আপনি মিডিয়া দেখলেই দেখবেন যে তাদের কাছে অনেক রকম অস্ত্র থাকে, অ্যাভেইলেবল আছে। So this is really great concern being the citizen of Bangladesh, as also I'm also the lawyer who gave introduction to our viewers. So being the lawyer, what I can say that the state should take immediate action, যাতে করে এখনই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা যায়। তাহলে পরে ওখানে ট্রাইবাল পিপল যারা আছে তাদের জন্য যেরকম রিস্কি, as well as Bengali people, তাদের জন্য লাইফ ওখানে থ্রেট নেই। Thank you. So do you have any suggestion for government and all stockholders of Chittagong Hill Tracts to come to a suitable solution for the betterment of the country according to all this situation? Definitely. I don't know that the state, whether it can hear me or not, but this is our duty to convey the message, to raise our voice, because this is Bangladesh, unitary form of government. This is People's Republic of Bangladesh. So number one, what I can say, the state can immediately take action for a comprehensive solution. We never expect that the solution under red tapeism can hamper the peace, tranquility of the area, the greater area of hill districts, and the regular happy life of both tribal and Bengali people.
সো এই মুহূর্তে যেটা রাষ্ট্র করতে পারে, যে রাষ্ট্র একটা কম্প্রিহেন্সিভ সলিউশন দিকে যেতে হবে, আদারওয়াইজ এই প্রবলেম চলতেই থাকবে। First of all, what I can tell, I can say, it is affirmation within the citizen, it is request also to the state. The people cannot lead their life properly. A businessman who is doing business in the bazaar, the market, in the shopping mall, he needs to give, Extortion. extortion. So if it continues, then the regular life is really It will be hampered. hampered, greatly hampered. Number one. Number two হচ্ছে রাষ্ট্রকে এই মুহূর্তে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যে ব্যাপক অস্ত্র আছে, তাদের ট্রেনিং সেন্টার আছে, এগুলোকে অস্ত্র উদ্ধার করে এই ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে ডেমলিশ করা। আদারওয়াইজ এই অঞ্চলকে শান্ত রাখা, এই অঞ্চলকে বাংলাদেশের ইন্টিগ্রাল পার্ট হিসেবে ধরে রাখা, ইট উইল বি কোয়াইট ডিফিকাল্ট। অ্যানাদার থিং হচ্ছে তাদেরকে কারা অস্ত্র দেয়, তারা কাদের কাছ থেকে মোটিভেশন পায়, এই লেথাল ওয়েপনগুলো কোথা থেকে আসে, এগুলোকে ফাইন্ড আউট করা এবং এটা রাজনৈতিক সমাধান করা। বিকজ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র যারাই আছে তারা আমাদের বন্ধু প্রতিবেশী, তাদের সাথে আমরা সংঘাতে গেলেও পারবো না, আবার তাদের সাথে আমরা আমাদের ইন্টারেস্টকে ছেড়ে দিয়ে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার আমাদের স্কোপ নেই। সো আমাদের যে ইন্টারেস্ট আছে, আমাদের যে মিউচুয়াল যে বেনিফিটগুলো আছে, সেগুলোকে আমাদেরকে শক্ত থেকে নিশ্চিত করতে হবে যে হোয়াট ইজ আওয়ার ডিউটি, রাষ্ট্র কি করবে, এবং ওই অংশটুকু যদি রাষ্ট্র আজকে ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করে বা একটু ডিলিভারি করে, রাষ্ট্রকে এর জন্য কঠিন অসল দিতে হবে। আপনি জানেন যে আমাদের বাংলাদেশি পিপল যারা আছে, বেঙ্গলি পিপল যারা আছে ওখানে, more than 53%, what I mentioned a couple of times, 53% পিপল তারা অনেক সময় লড়ে, অস্ত্র নিয়ে যখন কেউ তাদেরকে আক্রমণ করে, তারা শুধুমাত্র For protection, they try to fight. নো প্রোটেকশন, তাদের কাছে অনলি আছে লাশটা। Alright. সো দিস ক্যানট বি Enough. a weapon. This is not enough. সো একসময় দেওয়ালে পিঠ থেকে গেলে তারা তখন তাদের প্রতিবেশী যারা আছে তাদের উপর আক্রমণ করবে। আপনি জানেন ইকোনমিক্সে ম্যালথাসিয়ান থিওরি যখন বাড়তে থাকে, যদি এটাকে রিলেট করি, যখন বাড়তে থাকে তখন একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি এসে এটাকে কি করে, একটা ব্যালেন্সে নিয়ে আসে। যদি এরকম বাঙালি পিপল যদি তাদের দেয়ালে পিঠ থেকে যায়, অধিকারের প্রশ্নে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়, দিনের পর দিন তারা যদি অত্যাচারিত হয়, তাহলে তারা একসময় দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে তারা তখন আইন মানবে। সো এটা রাষ্ট্রের ব্যর্থতায়, রাষ্ট্রের কাজেই যাবে ব্যর্থতা। সো থ্যাংক ইউ। All right. Thank you. Thank you for providing us such important information and clues about the unrest of Chittagong Hillocks. Thank you for being with us. ওয়েলকাম। Thank you. So that's all for today. Thank you very much. Dear audience, today we have talked lots of things about the root causes of unrest in Chittagong Hillocks. Literally, it mesmerized me also to get the clues about this very unrest, and I think it's a matter of huge warning for the people of Bangladesh. So, as a citizen of this country, I think we all should take this responsibility to convey this message to the government that they have to find out a comprehensive solution for solving this very issue. Otherwise, we're going to face such a trouble that cannot be solved at that very time, even by giving a life to. So that's a life-threatening problem. So for security issues, for having general life and having a comfortable life, we need to go through a comprehensive solution immediately. And if we do that, I hope that we can ensure lots of people's life. We can ensure their security. We can ensure their education. We can ensure, I think, all the fundamental rights that they have. Otherwise, they will be, deprived by the people who are doing this crime against us. So thank you very much for joining this live, and I hope that we are going to have more lives in the coming week, and you are going to enjoy all those live to do, inshallah. And I'd like to say sorry that we cannot take the questions today because it's a very different topic actually, and most of the people do not have a clear idea about this event. Because after July uprising, basically, it becomes a question. It becomes a matter of thought. So if you guys have any question, please do write in the comment section. We will try our best to answer all those questions in the comment section. Be with us, be with Perspective Magazine, make a better life.